So in the last class, probably we discussed phrases. Okay. Um, we saw that phrases can also construct different types of sentences, or we can say in a different way. In sentences, we can find different types of phrases also. Okay. So the next element that we are going to discuss today is clause. Okay. The next element of sentence construction is clause. Okay. In a sentence, you will also find clauses also. Okay. So we can say that clause is the biggest part. Clause is the biggest part of a sentence that contains the finite verb. Okay. That has a finite verb. So you can call it the biggest part of a sentence. Okay. In a sentence, you may find several clauses also. Okay. In simple sentence, you will find only one clause, and in complex or compound sentences, of course, you will find more than one clause. Okay. So first, we will define what do we mean by a clause, or what is a clause. Then we will discuss the types or kinds of clauses. Okay. So first, a clause is comprised of a group of words which includes a subject and a finite verb. So you see, it is also a group of words like sentence and phrase. Okay, like sentence and phrase. In case of, if you think about the differences between phrase and clause, then you will find the difference in the uh, existence of subject and finite verb. That means in a clause you will find subject and finite verb, and in the phrase you do not find subject and finite verb. But in the sentence also you find subject and finite verb. But a clause cannot be a subject, because you will find that a clause does not always express complete sense. That's why actually, though it contains subject and finite verb, it does not express complete sense. That's why a clause cannot be a sentence. Okay. Because subordinate clauses actually cannot express or cannot give meaning independently. Okay. It has to depend on other clause. That's why actually a clause cannot be a sentence. Okay. A clause contains only one subject and one verb. The subject of a clause can be mentioned or hidden. It can be mentioned or hidden. You can mention the subject or it can be hidden. But the verb must be apparent and distinguishable. But the finite verb must be apparent. Okay? You cannot hide the finite verb. Okay? You cannot delete the finite verb. Okay? So, but sometimes you can delete the subject. In sentences like we use in case of imperative sentences, what do? We just hide the subject. We do not pronounce the subject. If I say do or die, do or die, of course there are two verbs, do and die. That means there are two clauses. That means there are two clauses, but the subjects are hidden. You do or you will die. Okay, you do or you die or you will die. Okay, actually this is like a proverb. That's why we can say that you die. Okay, move or die. If you do not move, you die. Okay, তুমি নড়াচড়া না করলে তুমি মারা যাবে। এটা মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রাণী যদি নড়াচড়া না করে তাহলে প্রাণী খাবার পাবে কোথায়? তাহলে প্রাণী মারা যেতে বাধ্য। Okay, so you see in these cases the verb, the subject is hidden, but the verb must be apparent. Okay, the finite verb must be apparent. Okay, or you can define a clause in a different way. Okay, a clause is a group of words containing a subject and a predicate. Actually, predicate contains the finite verb, and functioning as a member
of a complex or compound sentence. In case of complex or compound sentences, what do we find? We find that there is more than one finite verb. Okay, so in complex or compound sentences, you will find several clauses. You will find several clauses. So you can define clause in this way also. Okay, so the few examples are given here. I graduated last year. In this sentence, there is only one clause as there is only one finite verb. Okay, so one clause sentence. So first of all, you have to say this is a sentence. This is a sentence because according to our definition, first of all, this is a sentence because it expresses a complete sense. And also we find two punctuation marks. One is the capitalization using capital letter and the other one is the ending punctuation mark. So if we think about the clauses, then we have to say in this sentence, there is only one clause. First of all, this is a sentence. Okay, this is a sentence, and next you have to say in this sentence, there is only one clause. That clause actually expresses the complete meaning. Okay, that clause is an independent clause and it expresses complete meaning. So we have to say one clause is occurring in this sentence. Okay, now we have several sentences with several clauses. Okay, when I came here, I saw him. When I came here, I saw him. Two clause sentence. Okay, in this sentence you will find two clauses. When I came here, that's the first finite verb, came and saw. These are the two finite verbs because these verbs have changed. Okay, these verbs have changed, so we can say that these are the two finite verbs that we have. That means there are two clauses. Okay, and also we find a conjunction. That conjunction is actually called subordinating conjunction. Okay, WH words are subordinating conjunctions, also called subordinating conjunctions. Okay, so this is a clause and this is another clause. You will find that this clause we do not find any conjunction, but and also this clause can exist independently. But if you think about this part of the sentence, when I came here, যখন আমি এসেছিলাম, the sentence is incomplete. The sentence is incomplete. We do not find the other part. What happened then? We do not find that one, that information here. Okay, that's why actually this part is called dependent clause. Okay, we will discuss more. Okay, that means there are two clauses. And now come to the third one. When I came here, I saw him and he greeted me. You see, there are three clauses because there are three finite verbs. So in sentences, you may find more than two clauses also. You will find more than two clauses also. Okay, when I came here, that's the first clause. I saw him and there is the another conjunction and he greeted me. Okay, so there are other two clauses. You will find that these two clauses can exist actually independently. That's why there are two principal clauses we can say. And this one is the subordinate clause. Okay, so this is the example of three clause sentence. Now come to the types of clauses. Okay, clauses are mainly of two types. One is the independent or principal clause. It is also called principal clause. And the other one is dependent clause or subordinate clause. Independent clause or principal clause, dependent or subordinate clause. Okay, just be careful about the spelling of principal clause. This is not LE. This is not LE. We know that there are two principles. One is the first one, principal, that means main clause. And the other principle, LE, PLE, rules, regulations, etc. Okay. So be careful about spelling. I'm telling you again and again that be careful about this spelling. You often make mistakes regarding this spelling. Okay. So first, let's see
the independent or principal clause. An independent clause functions on its own to make a meaningful sentence and looks much like a regular sentence. You will find that it looks like a regular sentence. In a sentence, two independent clauses can be connected by the coordinators. That means coordinating conjunctions. Okay, these are conjunctions. These are the coordinating conjunctions. There are few examples: and, but, or, so, nor, for, yet, etc. So in the principal clauses, you will find these conjunctions. These conjunctions are called coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions. So these are the very common coordinating conjunctions that we use for connecting sentences. Okay, for connecting principal clauses. Okay, for connecting principal clauses. There is a very simple formula to remember these coordinators. Do you know the formula? No, ma'am. এই কমন জিনিসগুলো মনে রাখার একটা ফর্মুলা আছে, বিশেষ করে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস গুলো। একটা ছোট্ট একটা ফর্মুলা আছে, এখানে আমি তো তোমাদের এক্সাম্পল গুলো দিলাম। এগুলো মনে রাখার একটা ফর্মুলা হচ্ছে ফ্যান বয়েজ। তোমরা অনেকে হয়তো শুনে থাকবে, এখন মনে আসছে না। ফ্যান বয়েজ তোমরা যদি মনে রাখো, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস হচ্ছে কমন এগুলোর বাইরেও আরো দুই একটা আছে। তো এগুলো হচ্ছে একদম বেশি কমন গুলো, যেগুলো আমরা সাধারণত সেন্টেন্স জয়নিং এর ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি। ওকে, যখন আমাদেরকে জয়নিং সেন্টেন্স দেয়া হয়, you have to join two or more than two sentences into one, then you will find that you may use these conjunctions. Also you can use the subordinating conjunctions. Okay, fan boys, fa, fan, F-A-N, fan. F for, A is for and for nor, boys, B, but, wo, or, why, yet, so, as. জাস্ট সবগুলোকে একসাথে মনে রাখার জাস্ট একটা ফর্মুলা হয়তো কেউ আবিষ্কার করেছে, আমরা পেয়েছি। ওকে, নাও কাম টু দ্য এক্সাম্পলস of principal clauses. He is a wise man. There is only one clause. I like him. Only one clause. Can you do it? That is also a principal clause. Okay, because it can express meaning independently. Do it, please. The subject is hidden. The subject you is hidden. I read the whole story. Okay. So these are the examples of one clause, examples with one clause sentence. I want to buy a phone, but I don't have enough money. I want to buy a phone, but I don't have enough money. Two independent clauses. Okay. But I don't have enough money. So, two independent clauses. He went to London and visited the Lord. He went to London and visited the Lords. The subject is hidden. We know that when we have the same subject, okay, sometimes we can hide the subject in the second clause. এটা সাধারণত আমি জানি, তোমরা জানো, সেটা তোমরা নিজেরাই করে থাকো। আমরা সাবজেক্টটাকে রিপিট না করে হাইড করে থাকি, যেহেতু সেম সাবজেক্ট। ওকে, and this is another example. Alex smiles. That's the principal clause. Whenever he sees her. So that's the other clause. That clause is not principal clause. That is the subordinate clause, because this conjunction actually makes it subordinate to the other part of the sentence. Whenever he sees her, we expect something, probably his reaction. ওকে, কাজে এই ক্লজটা সামনেও বসতে পারে, আসলে পিছনেও বসতে পারে। ওকে, এই ক্লজটা কিন্তু ফ্রন্টেও বসতে পারে, আবার এখানেও কিন্তু আসতে পারে। আমরা যদি ফ্রন্টে বসাই তাহলে অ্যালেক্সটা আগে দিতে হবে। Whenever Alex sees her, he smiles. এগুলো তো আশা করছি তোমরা জানো। সাধারণত প্রনাউন্স গুলো কি, নাউনকে
ফলো করে, নাউনের পরে বসে। আমরা যদি একটা নাউনকে প্রনাউন দিয়ে রিপ্লেস করতে চাই, সেই প্রনাউন কিন্তু আগে বসে না, সেই প্রনাউনটা কিন্তু পরে বসে। কারণ আগে বসলে সেই প্রনাউনটা কাকে মেনশন করছে সেটা কিন্তু সেন্টেন্সে থাকে না, সেন্টেন্সটা তখন মিস্টিরিয়াস হয়ে যায়, ওটা অ্যাম্বিগুয়াস হয়ে যায়। তুমি যদি আগে ইউজ করো, নাউনটা পরে ইউজ করো, then this he may not mention Alex, probably it will be someone else that is not mentioned here. That's why the sentence becomes ambiguous. সেন্টেন্সটা দ্বৈত অর্থ প্রকাশ করে, অ্যাম্বিগুয়াস হচ্ছে যেটা ক্লিয়ার অর্থ দেয় না। ওকে, next one is dependent or subordinate clause. Dependent or subordinate clause, of course that is another very important clause that we have in English. Okay, a dependent clause cannot function on its own because it leaves an idea or thought unfinished. Okay, it leaves an idea or thought unfinished. It is also called subordinate clause. Independent clauses help the dependent clauses to complete the sentence, or you can say to complete the sense. Okay, a dependent clause alone cannot form a complete clause. Okay, because actually that's why a clause cannot be a sentence. A dependent clause cannot alone cannot form a complete sentence. That's why actually a clause cannot be a sentence. Okay, because it has to depend on other part of the sentence, that is the principal clause or the independent clause. The subordinators do the work of connecting the dependent clause to another clause to complete the sentence. In each of the dependent clause, the first word is a subordinator. Most of the time, you will find that subordinate clause is subordinate clause sits at the beginning of the clause. Okay, clauses শুরুতে বসে। Okay, subordinators include relative pronouns, subordinating conjunctions, and noun clause markers. Noun clause markers, that, okay, who, etc. When I was, the examples are when I was. Mostly the WH words, okay, the WH words are subordinating conjunctions. Okay, function as subordinating conjunctions here. When I was dating Diana, I had an accident. Okay, so you see, actually that word makes the clause subordinate to the other clause. Okay, so I know the man who stole the watch. So I know the man, that's the subordinating conjunction. Okay, he bought a car which was too expensive. I think you can give many examples because you are familiar with complex sentences. You are familiar with complex sentences. In the complex sentences, you will find the subordinating conjunctions and you will find the subordinate clauses. Okay, so we know what do we mean by now subordinate clause. The clause which cannot express its meaning independently without the help of other clause is called subordinate or dependent clause. Okay, so it has to depend on other clause to give complete meaning or to complete the sentence. So you can define in a different ways. তোমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা যদি বুঝতে পারো, অনেক কিছু লিখতে পারো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সম্পর্কে। Okay, now the next point, and that's the most important point that I'm going to discuss about subordinate clause. That's the kinds of subordinate clauses. Kinds of subordinate clauses. Okay, subordinate clauses প্রকারভেদ। প্রিন্সিপাল ক্লজের আসলে আমরা কোনো প্রকারভেদ দেখি না, এগুলো কমপ্লিট অর্থ প্রকাশ করতে পারে, কাজে এগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট, স্বাধীন। ওকে, এগুলো ফুল সেন্টেন্সের মতোই কাজ করে। সাবঅর্ডিনেট ক্লজের ক্ষেত্রে আমরা কিছু ক্লাসিফিকেশন দেখি, কাইন্ডস দেখি। ওকে, সো a subordinate clause can work
So depending on the function of the clause, you can divide the clause, subordinate clause into several types. A subordinate clause can work as a noun, an adjective, or an adverb in a sentence. So there are three types of dependent clauses. These are the noun clauses. If it functions like noun, then we call it noun clause. If it functions like adjective, then we call it adjective clause. And if it functions like adverb, we call it adverb clause. Okay. So remember, none of them can be complete sentences on their own. Of course, as they are subordinate clauses, they cannot be complete sentences. Okay. So in the phrases, we saw that there are different types of phrases according to function. Okay. So if a phrase functions like noun, so that word group is called noun phrase. If a phrase functions like single adjective, that word group we call adjective phrase. Here also you will find that here will be a group of words. That means it is very much like phrase, but in this case, there will be finite verb also. There will be finite verb also in this word group. That's why we will call them clauses. But still you will find that that word group will function like noun, adjective, or adverb. Okay. So according to these functions, actually we divide subordinate clauses into three types. These are noun clause, adjective clause, and adverb clause. So you can define noun clause easily. A noun clause is a group of words that acts as a noun in a sentence, that acts like a noun in a sentence. So I think now you can define noun clause easily. You can define adjective clause easily. And adjective clause is a group of words that acts as an adjective in a sentence. And adverb clause is a group of words that acts as an adverb in a sentence. Just you must be familiar with the examples. Definition তোমরা এখন তাহলে পেরে যাচ্ছ। তোমাদের এখন তাহলে শুধু জানতে হবে এক্সাম্পল গুলো, কোনগুলো নাউনের মতো কাজ করছে, কোনগুলো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করছে, আর কোনগুলো অ্যাডভার্বের মতো কাজ করছে। ওকে, সো noun. First, come to the examples of noun. Okay, that began with relative pronouns like which, who, what, combined with a subject and predicate. That means finite verb. Okay, so the examples are: the dog can eat what it wants. That's the subordinate clause because it starts with the conjunction what. The dog can eat what it wants. Okay, so that's the clause, subordinate clause, but it functions like noun. That's why we call it noun clause. Okay, now tell me, how does actually it functions like noun? এটা তোমাদের কি মনে হচ্ছে নাউনের মতো ফাংশন করছে? বুঝতে পারছো এক্সাম্পল? জি ম্যাম, এটা খাবারের কথা বলছে। হ্যাঁ, এই যে বুঝতে পেরেছো তো, এই যে ডগ ইট ভার্ব সাধারণত একটা অবজেক্ট নিয়ে থাকবে, তারপরে খাবারের নামটা, একটা খাবারের কথা বলা হচ্ছে, যে তুমি যে পয়েন্টটা ধরেছো এটাই হচ্ছে আসলে আসল পয়েন্ট, বুঝছো? এই খাবারের জায়গায় আমরা কি করেছি, খাবারের নামটা না লিখে একটা ক্লজকে রিপ্লেস করেছি। তোমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে, আমরা যদি একটা সেন্টেন্সের কমন স্ট্রাকচার, যেটা আমরা একদম ফার্স্ট ক্লাস থেকে পড়ে আসছি, SVO, দ্যাটস দ্য স্ট্রাকচার প্যাটার্ন অফ ইংলিশ সেন্টেন্স, জেনারেল প্যাটার্ন। SVO, ইংলিশ ইজ কল্ড SVO ল্যাঙ্গুয়েজ। তুমি যদি এভাবে বলো, দেয়ারস নাথিং রং। বাংলা ইংলিশকে তুমি বলতে পারবা যে SVO ল্যাঙ্গুয়েজ, subject verb object language. Okay, so that means most of the time you will find object after the verb, but it is not necessary that you will find object. আমরা যখন আরো ডিসকাস করব তখন তুমি দেখবে যে আসলে জেনারেলি পাওয়া যায়, তবে সব সময় নয়। ওকে, কারণ তুমি ইন্ট্রানজিটিভ ভার্বের ক্ষেত্রে কিভাবে পাবে? ইন্ট্রানজিটিভ ভার্বের ক্ষেত্রে তো অবজেক্ট থাকবে না। ওকে,
That's the general pattern. So, and again, if you think about the verbs, তোমরা অবশ্যই জানো ভার্বের ক্ষেত্রে কিছু ভার্ব আছে যেগুলো অবজেক্ট নেয় না, কিছু ভার্ব আছে যেগুলো অবজেক্ট নিয়ে থাকে, আবার কিছু ভার্ব আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দুটো অবজেক্ট ব্যবহার করতে পারি, ডাবল অবজেক্ট ভার্ব বলা হয় এই ভার্বগুলোকে। ভার্বের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন আছে। কাজে ইন্ট্রানজিটিভ ভার্বগুলো হচ্ছে একদম উইদাউট অবজেক্ট ভার্বে চলে যায়, আর ট্রানজিটিভ ভার্বের মধ্যে কিছু ভার্ব আছে যেগুলো সিঙ্গেল অবজেক্ট নিয়ে থাকে, যেমন ধরো রিড, ইট। এই ভার্বগুলো হচ্ছে একটা অবজেক্ট নেই, আই রিড আ বুক, আই ইট সামথিং, আই ইট রাইস। ওকে, তুমি এরকম অ্যানলিস্ট করলে আসলে এগুলোকে অ্যানলিস্ট করা যায়, আমরা ওরকম কমপ্লেক্সিটির দিকে যেতে যাচ্ছি না। এগুলো যদি আরো তোমাদের হয়তো দরকার হতো তাহলে আমি পড়াতাম, সেই ভার্বের লিস্টও দিতাম। এটাকে বলা হয় ভার্বের আর্গুমেন্ট স্ট্রাকচার। আর্গুমেন্ট স্ট্রাকচার, ওকে। সাধারণত আর্গুমেন্ট স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভান্স লেভেলের আসলে লিঙ্গুইস্টিক টপিক, যেটা তোমাদের ক্ষেত্রে আমি এটা বলে তোমাদের আরো বিষয়টা কমপ্লেক্স হয়ে যাবে তাই বলছি না। Verb must have argument structure. Generally, there can be one argument, there can be two arguments, there can be three arguments. In case of intransitive verbs, you will find the subject only the first argument. In case of the two arguments verb, you will find subject and object. In case of the three argument verbs, you will find subject and two objects. আমি টু আর্গুমেন্ট ভার্ব তোমাদেরকে বলি, সেটা থ্রি। টু অবজেক্ট ভার্ব হচ্ছে গিভ, গিভ সামথিং টু সামওয়ান। ওকে, আই গেভ হিম ফ্লাওয়ার। এই যে এখানে আমরা দুটো অবজেক্ট পাচ্ছি, তাহলে গিভ ভার্বটা হচ্ছে ডাবল অবজেক্ট ভার্ব। এই ডাবল অবজেক্ট কি তোমরা জানো, একটা হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট। সাধারণত যেটা অবজেক্ট থাকে সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট, আর যেটা সাধারণত আরেকটা থাকে যেটা হিউম্যান বিইংসকে নির্দেশ করে কিংবা কোনো এই ধরনের জিনিসকে নির্দেশ করে, সেটা হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে ডিরেক্ট। ফ্লাওয়ার, ফ্লাওয়ারটা হচ্ছে এখানে ডিরেক্ট। হিম যদি বলি, হিমটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট। সাধারণত আমরা এভাবে কমনলি আসলে মনে রাখি। ওকে, কাজে আমরা যদি এখানে ইট ভার্বটা দেখি, ইট ভার্ব কিন্তু একটা অবজেক্ট নিয়ে থাকে, সেই অবজেক্ট পজিশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ক্লজ আছে। এই যে সামথিং এর জায়গায় কিন্তু আমরা একটা ক্লজ ইউজ করেছি। That clause actually functions like what? Functions like noun. That's why we call it noun clause. আমরা ওই দুটো ক্লজের ক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু খুব ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবে অ্যাডভার্ব আর অ্যাডজেক্টিভ, বিকজ ওগুলো মডিফায়ার হিসেবে কাজ করে। নাউন ক্লজের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটু বুঝতে হবে। ওকে, তোমাদের একটু মাথাটা ইউজ করতে হবে, তোমাদের ব্রেনকে ইউজ করতে হবে, এটার একটা স্ট্রাকচার তোমরা নিজেরাই একটা ফর্ম করতে হবে। আর বাকি দুটো ক্লজের ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে তোমরা নিজেরাই কিন্তু ওগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবে। ওকে, আমি তোমাদেরকে সেটা বলে দেবো, কারণ অ্যাডজেক্টিভ ক্লজগুলো আইডেন্টিফাই করা খুবই সোজা। কারণ এখানে তুমি নাউনটা পাবে, সেই নাউনটাকে মডিফাই করার জন্য আরেকটা ক্লজ পাবে। ওকে, সো বাট ইন দিস কেস ইউ উইল ফাইন্ড দ্য নাউন ইজ মিসিং, and in that position you will find a clause. So that clause will function like that single noun. That's why we call it noun clause. Okay, we call it noun clause. So in the object position we find a noun clause. Now come to the subject position. That he is intelligent is known to all. So you see, if you think about the principal verb, principal clause in this sentence, a sentence principal clause part konta? Is known to all, is known to all. That's the principal clause. এখানে যেহেতু that আছে, আমরা ধরে নিতে পারি এটাই হচ্ছে subordinate clause. That's the subordinate clause. And the other verb is known. That's the passive structure. That means this is the finite verb. This is the finite verb of the other clause. That means this is the principal clause. He is known to all, she is known to all. He, she missing. If you think about the passive structure, we know that in case of constructing the passive voice, we have to make the object subject. আমরা জানি সাধারণত তোমরা ভয়েস চেঞ্জের রুলগুলো নিশ্চয়ই জানো, 5-6টা রুল আছে। অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হয়, তাহলে এই অবজেক্টকে সাবজেক্ট পজিশনে আমরা কি পাচ্ছি? একটা ক্লজ পাচ্ছি। হি ইজ নোন টু অল, শি ইজ নোন টু অল। এই হি শির জায়গায় আমরা একটা পাচ্ছি দ্যাট হি ইজ ইন্টেলিজেন্ট ইজ নোন টু অল। সো that is a clause. That clause functions like single noun. That's why we call it noun clause. We call it noun clause. Okay,
এটা দেখো, এটা কাউকে কিন্তু মডিফাই করছে না, এখানে ইন্টেলিজেন্ট হি কে মডিফাই করছে। জাস্ট একই ক্লজের মধ্যে এই ইন্টেলিজেন্ট শব্দটা হি কে মডিফাই করছে, কিন্তু পুরো ক্লজটা আসলে কাউকে মডিফাই করছে না। এটা জাস্ট আমাদেরকে একটা তথ্য দিচ্ছে যে সে যে ইন্টেলিজেন্ট এটা আমাদের কাছে জানা আছে। ওকে, so this clause is the noun clause and it is used in the subject position. Okay, there is another example. Okay, here what it warns, that means the first one stands as a noun for what the dog can eat. It's a noun clause because it has a subject, it. Okay, and predicate warns, of course it is a clause. It functions like noun. It stands as a noun, but it is a clause also at the same time. এই নাউনটা কিন্তু যদিও আমরা বলছি এখানে নাউন, এটা নাউনের মতো ফাংশন করছে, বাট স্টিল if you think about the whole group, then you will find that it is a clause because there is a subject, there is a finite verb. Okay, so a clause can function like a single noun that now we have seen. There is another example. Whoever gave the popcorn, whoever gave the dog popcorn is in trouble. That means someone is in trouble. Someone is in trouble. So in that position, he or she or someone is in trouble. So in that position, we have just added a clause. So that clause functions like noun. That's why this is the example of noun clause. কাজে আমার মনে হয় তোমরা এখন noun clause তোমরা দেখবে অন্য দুটো ক্লজ থেকে একটু আলাদা। অন্য দুটো ক্লজ তোমরা খুব ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবে, বিশেষ করে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ তো খুব সহজেই কিন্তু আইডেন্টিফাই করা যায়। অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ খুব সহজেই কিন্তু আইডেন্টিফাই করা যায়। সো ইউ ক্যান ইজিলি আইডেন্টিফাই অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। Also, you can easily identify adverb clauses because adverb clauses generally mention time, place, manner, etc. Because we know these are the functions of adverbs. Okay, whether to mention time, place, manner, duration, etc. So those clauses, of course, are very different from these two types of clauses. Okay, okay. Now let's see the examples of adjective clause. The examples of adjective clause. Okay, so an adjective is a descriptive word. Adjective clauses are a group of words that act as an adjective in a sentence. They have a pronoun. Okay, also in this case also you can have these pronouns. Okay, or an adverb. Sometimes you can find an adverbs like where, why, what, etc. And a verb, pronoun, or an adverb that serves as subject and a verb. তোমাদের এত কিছু দরকার নেই, তোমরা শুধু জাস্ট এই প্রোনাউনগুলো মনে রাখো আর হয়তো এতটুকু অ্যাডভার্ব। তো ক্লজের মধ্যে তো ভার্ব থাকবে, তো সমস্যা নাই, এটা যেহেতু আমরা ক্লজ বলছি ক্লজে তো এগুলো থাকবেই। ওকে, ওকে, that should answer questions like what kind, which one, etc. and follow one of the two patterns, pronoun, adverb, that means this who, what, which, etc. subject, verb. Actually that's the structure of subordinate clause. That's the structure of subordinate clause. You will find the coordinators, okay, and subject and verb, okay, same as the structure of clause. Okay, now let's see the examples, then I think you'll understand the function of this type of clauses. People who are smart follow the rules. So how many clauses are there? First, just think about the finite verbs. Then I think you can easily identify the clauses. How many clauses are there? এখানে ভার্ব কয়টা আছে দেখো, ভার্ব আছে দুটো, একটা হচ্ছে are, that's the auxiliary, and the other one is follow. Messenger video. And other one is follow. So that means there are two clauses.
আইডেন্টিফাই দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ। দেখি বলো প্রিন্সিপাল ক্লজ কোনটা? প্রিন্সিপাল ক্লজ কোনটা? তোমাদের তো জানতে হবে, প্রিন্সিপাল ক্লজ আইডেন্টিফাই করা জানতে হবে তো। কেউ একজন বলো প্রিন্সিপাল ক্লজ কোনটা? বলো দেখি। কি কেউ পারছো না প্রিন্সিপাল ক্লজ? হ্যালো, তোমরা কি আছো? হ্যালো, কেউ একজন বলো, সাহস করে বলো প্রিন্সিপাল ক্লজ কোনটা? ভুল হলে সমস্যা নাই তো, আমি তোমাদের কারেক্ট করে দেবো। Who are smart? হু আর স্মার্ট তো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এটা হচ্ছে ফলো দ্য রুলস, এটা প্রিন্সিপাল। হ্যাঁ, ফলো দ্য রুলস। তাহলে এখানে ফলো দ্য রুলস এর সাবজেক্ট কোথায়? পিপল। রুল কে ফলো করে? পিপল ফলো করে। পিপল ফলো দ্য রুলস, দ্যাটস দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ। আমরা এই ক্লজের মাঝখানে জাস্ট একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ ঢুকিয়ে দিয়েছি। পিপল ফলো দ্য রুলস, রুল কে ফলো করে? পিপল। কিন্তু আমরা এখানে একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়েছি, সেটা হচ্ছে হু আর স্মার্ট। এই হু আর স্মার্ট কিন্তু কাকে মডিফাই করছে? এটা কাকে মডিফাই করছে? কারা স্মার্ট হতে পারে আসলে? পিপলদের মধ্যে কিছু লোক, হ্যাঁ কিছু পিপল স্মার্ট হতে পারে। এখানে তো তুমি দুটো সাবজেক্ট পাচ্ছ না যে তুমি কনফিউজড হওয়ার জন্য। এটা তো আসলে অবজেক্ট পজিশনে, এটা তো অবজেক্ট পজিশনে, রুলটাও নাউন, পিপলও নাউন। কাজে তুমি এখানে হু আর স্মার্ট কিন্তু রুলকে তো আর মডিফাই করছে না, এটার সাথে রুলের তো কোনো কানেকশন আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে পিপল হু আর স্মার্ট, তাহলে এটা একটা ক্লজ। তোমাদেরকে আমি বারবার করে বলছি তো, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে এই যে কনজাংশন গুলো WH ওয়ার্ড গুলো দিয়ে শুরু হবে। কাজে এটা তোমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ হিসেবে আইডেন্টিফাই করার কোনো সুযোগ নাই। আর পিপল হু এতটুকু কিন্তু একটা ক্লজ হতে পারে না। আমি তোমাদেরকে বারবার করে বলছি, একটা ক্লজের শেষে কিন্তু কনজাংশন বসে না। কনজাংশন সবসময় ক্লজের প্রথমে বসে। মুভ অর ডাই, অর ডাই, অরটা ডাই এর পূর্বে বসছে। এটা মুভ অর একটা ক্লজ কিন্তু নয়, তোমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো। মুভ অর এটা কিন্তু ক্লজটা এরকম না। মুভ দ্যাটস দ্য ওয়ান ক্লজ, অর ডাই দ্যাটস দ্য আদার ক্লজ। সবসময় কনজাংশনটা একটা ক্লজের শুরুতে বসাবে, শুরুতে বসাই ভাববে। ওকে, এখানে কনফিউশনের কোনো সুযোগ নাই, তোমরা একদম এটা কনফার্ম ধরে নিতে পারো। সো ইউ ক্যান think that who are smart, that's one clause. That means people will be combined with actually this one. আমরা সেন্টেন্সকে এরকম তো আলাদা করতেই পারি, মাঝখানে প্রেস দিয়ে সাবজেক্টকে আলাদা করতে পারি না। I always go to university, always দিয়ে তুমি সাবজেক্ট আর ইয়ার মাঝখানে, সাবজেক্ট আর ভার্বের মাঝখানে তুমি অ্যাডভার্ব ইউজ করেছো না? করা যায় তো, হয়তো র্যান্ডমলি করা যায় না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে করা যায়। বাংলার ক্ষেত্রে তো র্যান্ডমলি করা যায়, বাংলার ক্ষেত্রে এই মুভমেন্টটা আরো বেশি ফ্রিকুয়েন্ট, ইংলিশের ক্ষেত্রে অত বেশি ফ্রিকুয়েন্ট নয়। বাট still you can move, there is movement in English also. This is called movement strategy technique. So people who are smart, that's the other one clause, and that's the other clause is people follow the rules, that's the principal clause. So you see, who are smart, this clause modifies the word people. That's why you can easily say that this is an adjective clause. This is an adjective clause and we find it in the subject position. আমরা এটাকে সাবজেক্ট পজিশনে পাচ্ছি আর কি, সাবজেক্ট পিপলের একটা এনলার্জমেন্ট হিসেবে পাচ্ছি আর কি। পিপলটাকে আরো বেশি মডিফাই করছি, এরকম একটা এখানে একটা এনলার্জমেন্ট বলা যায় এগুলোকে, সাবজেক্টের এনলার্জমেন্ট। আবার অবজেক্ট পজিশনেও কিন্তু এনলার্জমেন্ট করা যায়,
if you add different types of phrases, you can enlarge that position also. Okay, just see the other example, then I think you will understand more. Okay, I have a chain which is made of gold. So that's the first clause. I have a chain. Have is the verb here, and the other clause is made. That means it is in the passive structure. So you see, I have a chain which is made of gold. That's the other clause. That other clause actually describes what? এটা কাকে describe করছে? I কে describe করছে নাকি chain কে describe করছে? Chain ke. Chain কে. The chain is noun. So you see, this clause modifies or describes the noun chain. So this is, of course, we know that this is a group of words and there is finite verb. So this is a clause. So this clause actually functions like what? Like adjective. That's why this is an adjective clause. এখন বোঝা যাচ্ছে? কাজে আমরা এখানে কিন্তু কোনো জিনিস বাদ নাই। আমার সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, এটা তো আসলে অবজেক্ট না, এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিমেন্ট, কিন্তু আমার এখানে কোনো জিনিস মিসিং নাই আমার স্ট্রাকচারে। I have a chain, that's the complete sentence, but this is the enlargement of the word noun. এই নাউনের একটা এনলার্জমেন্ট, একটা আরো অতিরিক্ত তথ্য। আমি কিন্তু I have a chain এতটুকু বললেও কিন্তু সেন্টেন্সটা শেষ। আমার একটা চেইন আছে, কিন্তু আমি এটা সম্পর্কে আরো তথ্য দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে কি চেইনটা সম্পর্কে, which is made of gold. This is just an enlargement of this sentence. এটা দিলেও দিতে পারি, নাও দিতে পারি, এটা কিন্তু একদম অবলিগেটরি পার্ট না। এটা কিন্তু সেন্টেন্সের একদম অবলিগেটরি কোনো পার্ট নয়, এটা আমরা জাস্ট অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছি। মডিফায়ার গুলো সাধারণত অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে থাকে, সেন্টেন্সের কোনো নেসেসারি কিন্তু পার্ট নয়, জাস্ট একটা অতিরিক্ত তথ্যের ক্ষেত্রে আমরা মডিফায়ার গুলো ইউজ করে থাকি। So adjectives and adverbs are also called modifiers. I will discuss later. আমি তোমাদেরকে ডিসকাস করবো এটা as an element. Okay, সেন্টেন্সের এলিমেন্ট হিসেবে আমি তোমাদের ডিসকাস করব। So here the clause which is made of gold describes the noun chain. So the clause functions like adjective. So this is an example of adjective clause. কাজে আমরা adjective clause গুলোকে নাউনের আশেপাশে পাবো, এটা সবসময় মনে রাখো। এটা যে নাউনটাকে মডিফাই করবে তার আশেপাশে পাবো। এটা সাধারণত মডিফায়ার গুলো যে নাউনকে মডিফাই করে তার পূর্বে অথবা পরে থাকে। এই জন্য মডিফায়ারকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়, প্রি এবং পোস্ট মডিফায়ার। ওকে, আমরা তার আশেপাশে পেয়ে থাকি। মডিফায়ার গুলো আসলে দূরে ইউজ করলে ওটা কাকে মডিফাই করছে তখন ওটা আইডেন্টিফাই করা যায় না, এই কারণে ওটার কাছাকাছি থাকে, তখন সেন্টেন্সটা অ্যাম্বিগুয়াস হয়ে যায় দূরে যদি আমরা ইউজ করি। ওকে, এটাকে বলা হয় মিসপ্লেসড মডিফায়ার। মিসপ্লেসড মডিফায়ার, মডিফায়ার ইজ নট প্লেসড ইন দ্য রাইট পজিশন। এগুলো কিন্তু আমাদের গ্রামাটিক্যাল এরর্স এর ক্ষেত্রে লাগে। তোমাদের তো গ্রামাটিক্যাল এরর্স কিংবা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস আছে, ওখানে কিন্তু মডিফায়ারটা দূরে যদি আমরা নিয়ে যাই তখন সেন্টেন্সটা কিন্তু রং হয়ে যায়, কারণ তখন মডিফায়ার কাকে মডিফাই করছে এটা বোঝা যায় না। দ্যাট ইজ কল্ড মিসপ্লেসড মডিফায়ার। ওকে, আমি যদি তোমাদের গ্রামাটিক্যাল এরর্স পড়াই তাহলে আমি ওটা ডিসকাস করব তখন। ওকে, নাও কাম টু দ্য নেক্সট ওয়ান এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান। হ্যাঁ বলো, কিছু বলবে কেউ? Adverb clause. An adverb clause is a group of words that work as an adverb in a sentence, answering questions like, এই যে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এগুলো হচ্ছে টাইম, প্লেস, ম্যানার গুলোকে মেনশন করবে। where, that means place, when, time, how, manner, why হচ্ছে reason। ওকে, একটা reason that begin with a subordinate conjunction। আর এই ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস তুমি সুবিধা হবে, এখানে ক্লজ গুলো একদম সেপারেটেড থাকে, ক্লজ গুলো মানে একদম কাছাকাছি থাকে না, বুঝছো, একটু সেপারেট থাকে। ওকে, আমরা ওই ক্ষেত্রে তো দেখতে পাচ্ছি মডিফায়ার হলে সে ক্লোজ থাকে, আবার নাউন ক্লজের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সাবজেক্ট কিংবা অবজেক্ট মিসিং থাকে,
সেই মিসিং সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট পজিশনে আমরা একটা ক্লজ পেয়ে থাকি এখানে কিন্তু কোনো কিছু মিসিং থাকে না ওকে এখানে কোনো কিছু মিসিং থাকে না ওকে just see the examples unless you run fast you will miss the train that's the principal clause you will miss the train you have everything here subject verb object okay you see unless you run fast actually does not modify the you actually it modifies the whole sentence whole this part তুমি যদি না দৌড়াও তাহলে তুমি ট্রেন মিস করবে তাহলে এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব ক্লজ আমরা যদি এটাকে একটা রিজন ধরি হ্যাঁ রিজন ধরা যায় ওকে ম্যানারও ধরা যায় এটা ওকে এটাতে দেখো আরো ক্লিয়ার হবে she enjoyed the party she enjoyed the party more than he did more than he did don't think that more than he did this clause of course this is a clause because there is the finite verb did এখানে did আছে কাজে এটা ক্লজ তোমরা ফ্রেজ মনে করো না এটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব that's the first verb enjoyed and that's the second verb did in the past form so more than he did that's the clause because that's the coordinator okay so more than he did actually this clause modifies the verb enjoy not the party কে বেশি এনজয় করেছে she কাজে এনজয় ভার্বটাকে মডিফাই করছে তোমরা এখানে she কে কিংবা পার্টিকে মডিফাই করছে ভেবো না এটা বোঝা যাচ্ছে এটা এনজয় কে মডিফাই করছে বুঝতে পারছো এটা কিন্তু more than he did this clause does not modify party or she this clause actually modifies the verb enjoy কে বেশি এনজয় করেছে তুমি যদি প্রশ্ন করো কে বেশি এনজয় করেছে she enjoyed the party more than he did তুমি হয়তো আনসার এটা দিচ্ছ দুজনের মধ্যে কে বেশি এনজয় করেছে that means this clause actually describes or modifies the verb enjoy that's why this is an adverbial clause or adverb clause and the other one of course we most of the cases in case of adverb clauses you will find comma to separate the clauses আমরা কিন্তু দুটো ক্লজের ক্ষেত্রে কমা ইউজ করিনি বিশেষ করে নাউন ক্লজের ক্ষেত্রে তো ইউজ করাই যাবে না কারণ নাউন ক্লজটা ওই একটা এসবিও স্ট্রাকচারের ইয়াতেই থাকে whenever there is people will dance wherever you can easily identify adverb clause if you find where and how তুমি যদি তোমার ক্লজের পূর্বে এগুলো দেখো তুমি একদম চোখ বন্ধ করে এগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারো যে বেশিরভাগ সময় এগুলো অ্যাডভার্ব ক্লজ হবে ওকে বেশিরভাগ সময় এগুলো অ্যাডভার্ব ক্লজ হবে অ্যাডভার্ব ক্লজ হয় বেশিরভাগ সময় তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজের ক্ষেত্রেও কিন্তু where হয়তো বসতে পারে ওকে সো whenever তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলছি এর সেপারেট করতে কমা থাকবে আর এটা ক্লজটা কমপ্লিট এই ক্লজটাও কমপ্লিট you will not find any missing there people will dance so this is another example of adverb clause if you come I will go that can be another example that's the reason of my going if you come তোমার আশাটা হচ্ছে আমার যাওয়ার একটা কারণ so reason okay why দিয়ে সাধারণত আমরা রিজনটা জানতে চাই why are you late okay why দিয়ে আমরা রিজনটা জানতে চাই okay so these are the examples of 3 types of subordinate clauses তোমরা বুঝতে পেরেছো নাকি পারো নাই হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে নাকি এখনো কনফিউজড বুঝা গেছে আচ্ছা
আচ্ছা, আমাদের আরো তো সময় আছে, যদি তোমাদের আরো কনফিউশন থাকে। কনফিউশন তো আসলে থাকার কথা না, আমি যত এক্সাম্পল দিব এই ধরনের এক্সাম্পল গুলোই তোমরা পাবা। তোমরা চেষ্টা করো নিজেরা এক্সাম্পল ফর্ম করতে, তাহলে হয়তো তোমরা বুঝতে পারবে আরো ক্লিয়ারলি। ওকে, সো হ্যাঁ, আমরা নেক্সট টুমরো তো তোমাদের ক্লাস আছে, তখন তো তোমাদের কোনো সমস্যা হলে আরো বলতে পারবে। আমরা আজকে এখানে শেষ করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, শেষ করতে যাচ্ছি। আমি একটু তোমাদের পার্সেন্টেজ গুলো দেখি। আর রোল নাম্বার 67 Present, ma'am. আচ্ছা, আমি একটু রোল নাম্বার 67, 68, Present, ma'am. 69, Present, ma'am. Present, ma'am. 70, Yes, madam. 71, Yes, 72, madam. 73, 73 পার্মানেন্ট। Present, ma'am. 73 কি আছো? আচ্ছা, তুমি তো ক্লাস জি, ma'am, করো না, আছি। তুমি তো ক্লাস আর করো না। Ma'am, আমি 73 ম্যাম। হ্যাঁ, ম্যাম আমি তো প্রত্যেক আচ্ছা, তুমি ক্লাসে তো থাকি। মাহমুদুল হাসান। না না, আমি জি, জি। 74 এর কথা বলছি। তুমি তো সিআর, জি। তুমি তো করেছো না। আমি 74 এর কথা বলছি। 74। প্রেজেন্ট ম্যাডাম। 74 বলো এবার। তোমার তো আমি আর কোনো প্রেজেন্ট দেখি নাই, তুমি অ্যাবসেন্ট ছিলে মনে হয়। না ম্যাডাম, আমি Okay. অ্যাবসেন্ট ছিলাম না তো ম্যাডাম, আমার নেটের প্রবলেম, এই কারণে আমি ক্লাসে জয়েন দিতে পারি। ক্লাসে ঢুকি বের হই ম্যাডাম। তো তোমার এখানে আমি অ্যাবসেন্ট দেখতে পাচ্ছি। তো তুমি আমাকে তো এটা তো আমার ওটা- নেটওয়ার্কের প্রবলেমের কারণে হয়েছে। আমি তো প্রত্যেক দিনে জয়েন ছিলাম আর কি ম্যাডাম। ঢুকে যখন প্রেজেন্টের সময় হয়তো তখন আমি হয়তো প্রেজেন্ট দিতে পারিনি। আচ্ছা, আমি তোমারটা একটু দাগ দিয়ে রেখেছি, দেখা যাক তোমার আরো বাকিগুলোর রেসপন্স কেমন দেখি, তখন আমি এই তিনটা কি করা যায় দেখবো। ওকে, 75, 75, হ্যাঁ 76, 76 অ্যাবসেন্ট, 77, Yes, ma'am. হ্যাঁ 77 দেখতে পাচ্ছি আমি, 78, Present, ma'am. হ্যাঁ 79, 79 মনে হয় পার্মানেন্টলি অ্যাবসেন্ট, 80, roll number 80, 81, Yes, ma'am. 82, 82, 82, 83, হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি, 84, 84, 85, আমি দেখতে Yes, পাচ্ছি, ma'am. 85, হ্যাঁ তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, 86, Yes, ma'am. হ্যাঁ 87, 87, Yes, ma'am. 88, Yes, ma'am. হ্যাঁ 89, Yes, ma'am. 90, Present, ma'am. 91, Yes, ma'am. 92, 92, 92 তো দেখতে পাচ্ছি না, মোখলেসুর রহমান, 93, Yes, madam. হ্যাঁ 94, 94, 94, 94, 94, Yes, ma'am. Yes, ma'am. হ্যাঁ 94, 95 প্রেজেন্ট, 96 প্রেজেন্ট ম্যাম। absent, 96 প্রেজেন্ট আছো? জি ম্যাম। হ্যাঁ, তোমারও তো সবগুলো অ্যাবসেন্ট দেখা যাচ্ছে। 97, Yes, ma'am. 98, Yes, ma'am. 99, Present, ma'am. 100, Present, ma'am. 101, 102, 101 to 9, 102, 103, Yes, ma'am. 4 present, 5 present, Yes, ma'am. 106, Yes, ma'am. 6 present, Yes, ma'am. 107 দেখতে পাচ্ছি, Yes, ma'am. 108, Yes, ma'am. 109 present দেখতে পাচ্ছি, Yes, ma'am. 110, Yes, ma'am. 111, Present, ma'am. 112, Present, ma'am. হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, 113, Yes, ma'am. 114 দেখতে পাচ্ছি, 115 দেখতে পাচ্ছি, 116, 16, Yes, ma'am. হ্যাঁ 117, Yes, ma'am. 118, Yes, ma'am. 119, Yes, ma'am. 120, Yes, ma'am. 121, Yes, ma'am.
হ্যাঁ 21 ও তো সব অ্যাবসেন্ট। না ম্যাম, 22 না ম্যাম ক্লাস করছি তো আমি ম্যাম, লাস্ট ক্লাসটা খালি প্রেজেন্ট দিতে পারিনি, এর আগের ক্লাসও প্রেজেন্ট দিছি ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি আগের ক্লাসে ছিলে, তবে লাস্ট ক্লাসে তোমার দুটো অ্যাবসেন্ট 21। লাস্ট ক্লাসে ম্যাম নেটওয়ার্ক কারণে আমি প্রেজেন্ট দিতে পারিনি ম্যাম, আপনাকে মেল করছিলাম আমি। তুমি মেল করেছো? জি ম্যাম, আমি আচ্ছা 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 আমি তোমাকে প্রেজেন্ট দিয়ে দিচ্ছি 21 আর কি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ 22 অ্যাবসেন্ট। 23 123 অ্যাবসেন্ট। 24 ইয়েস ম্যাম 24 হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। 25 অ্যাবসেন্ট। 26 Yes, ma'am. হ্যাঁ 26 প্রেজেন্ট। 27 আচ্ছা আমি 27 কে ইয়াতে দেখতে পাচ্ছি প্রেজেন্ট। হ্যাঁ 28 Present, ma'am. হ্যাঁ 29 129 সামিয়া 29 আজকে অ্যাবসেন্ট। 29 তো সামিয়া সব। Yes, ma'am. হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি তো তোমাকে। Sir, I'm present. Madam. হ্যাঁ 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 130 Yes, madam. হ্যাঁ হ্যাঁ 131 হ্যাঁ 31 কে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ 32 132 সুপেন চাকমা। Ma'am, 83. হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাদের দেবো তো আমি। হ্যাঁ 132 আজকে অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা রোল নাম্বার 1807 Yes, হ্যাঁ ma'am. প্রেজেন্ট। হ্যাঁ 09 Yes, ma'am. প্রেজেন্ট। Present. হ্যাঁ তারপর হচ্ছে 128 Yes, ma'am. হ্যাঁ প্রেজেন্ট। 122 Yes, ma'am. হ্যাঁ হ্যাঁ 22 প্রেজেন্ট। 122 Ma'am, হ্যাঁ go. আচ্ছা করব। আর হচ্ছে 1569 ও কি প্রেজেন্ট আছো? সাদমানকে তো দেখতে পাচ্ছি না আজকে। আচ্ছা দেখা যাক, আমি অ্যাবসেন্ট দিচ্ছি। ওকে Ma'am. হ্যাঁ বলো। 1983, ma'am. 83 হ্যাঁ তোমাকে তো প্রেজেন্ট দিয়েছি তো। জি ম্যাম। তোমাকে তো যাদেরকে আমি স্ক্রিনে দেখেছি তাদেরকে আমি প্রেজেন্ট দিয়েছি তো। আর তোমরা যদি অ্যাবসেন্ট থাকো আমি তো তোমাদের আসলে বলে দিচ্ছি যে তুমি অত ওই ক্লাসে থাকো নাই, তো মোটামুটি বলে দিচ্ছি। যাদের প্রবলেম হয় তারা আমাকে রেসপন্স করলে তো আমি প্রেজেন্ট দিচ্ছি। আর ওই 74 এরটা আমি একটু দেখবো ওটা। হ্যাঁ ও একটু প্রেজেন্ট থাকে নাকি দেখলে তাহলে ওটা দিয়ে দেবো, সমস্যা নেই। ওকে থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড 184 84 কে তো আমি অ্যাবসেন্ট দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা আমি তোমাকে প্রেজেন্ট দিচ্ছি। 84 আমি প্রেজেন্ট দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ 84 প্রেজেন্ট দিয়েছি। ওকে থ্যাংক ইউ এন্ড সি ইউ টুমরো। স্যার যদি ফোন করে বলবা যে ম্যাডাম ক্লাস নেবেন বলেছেন কালকে, ঠিক আছে? কামরুল স্যারকে বলবা আমি ক্লাস নেব কালকে তোমাদের। ওকে থ্যাংক ইউ এন্ড সি ইউ টুমরো। টিল দেন আল্লাহ হাফিজ।